Der Wind heult durch die kargen Felder, und die kahlen St der Boom bogen sich unter dem Gewicht eines heranahenden Frühlingssturms. Auf dem Hügel thront das alte Anwesen der Familie Morgenfuls, einst ein Symbol von Ansehen und Reichtum. Dort man gesegnet vom Würfel, das Tag wurden mehreren Stellen entdeckt. Und selbst der Großkamin im Salon spie mehr Rauch als WRME dort im Inneren des Hauses sah Adelina von Morgenfuls. Dies Zeitlich Tochter des Hauses, wie dem bleichen Licht einer einsamen Kurs. Langen, dunkelblonden Haare wären zu einem lockeren Zopf geflochten. Blauen Augen starrten leer auf das Pergament in ihren zitternden Händen. Der Brief war einem königlichen Siegel versen. Ein Siegel, das schwere wog aus Jedswort deren. Adelina, du weißt, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Sagt der Vater, Baron Theodor von Morgenfuls, mit brüchiger Stimme. Stand im Fenster, sein Schultern schwer unter dem Gewicht. Der Verantwortung in Schuld. Verkauft mich wie ein Stück Via, flüstert sie. Eine, innen data, substitutiv, trat zu und legt eine Hand auf ihre Schulter. Wenn ich einen anderen Ausweg sehe, mein Kind, ich werde gehen. Aber die Schulden deines Bruders, der Frost des letzten Winters, die verweigert neglige Unterstützung, were sind am Ende. Under Preis bin ich, ist more fest, aber lies. Ich soll also die Frau eines Manns werden. Der 70 Jahre altest, ist der König Adelina. König Leopold IV, hat uns sein Gunst angeboten, ein großzügig Mitgift, Landtitel, Sicherheit. Wenn du erntest, wird unser Name wieder aufblühen. Du wirst Königin sein, Adelina wani Sacheb. Der Gedenk, Königin zu sein, hat sie aus Kleinsmädchen mit Truman erfüllt. Da in diesen Truman war sie nicht unter Sieb. Eins alten, fast legendären Herrschers, sondern unter eins mutigen, jungen Helden. Hers pocht heftig, nicht wie Hoffnung, sondern wie Angst. Wer mich? Fragt sie schlieglich, weil du jung bist, weil du schön bist. Und weil der König dich will, ein Schweigen legt sich über den Raum wie ein Schleier. Nur der Wind draugen rattelt weiter in den Fensterläden. Als Walter die Zeit zur CKDREHEN eben desselben Tags wurden Mädchen. Und Schneider und aus der Hauptstadt begannen MIT der Anfertigung eines Kleids, das nicht für einen Traum, sondern für ein Opfer bestimmt war. Die Gershwin, Mutter, ließ Perlen und Seid aus dem Süden anbringen, sprach von Etikett und königlichen Verpflichtungen. Als Gingis eine Einladung zum Tee-Dot über in Adelinas Brust tat ein Sturm, ein leiser, innerlicher Widerstand. Rett sich, nicht laut, nicht offen, aber stark ginnig. Hers wach zu halten in der langen, schlaflosen Nacht. Sie trat ins Fenster des Zimmers, sah hinaus in die Dunkelheit. In der Fern flackerten die Lichter des Dorfs. Irgendwo dort lebten Menschen, die frei liebten, frei wollten. Und sie? Sie war ein Spielfigur in einem Spiel, dessen Regeln sie nicht selbst geschrieben hat. Und da, tief in ihrem Inneren, was sie, dass dieses Spiel gerade erst begonnen hat, ***, 3 Wochen später rollt die königliche Kutsche über die gepflasterten Straßen der Hauptstadt. Die Türme des Palasts von Altenstein ragten in den grauen Himmel wie Stammwächter. Aber ein Welt aus alten Versprechen und versteckten Wahrheiten. Adelina saß stumm zwischen den feinen Polstern der Kutsche. Das Kleid aus silberner Seide schmiegt sich eng in Schmelgestalt. Ihr Hand, fest ineinander verschränkt, zitterten leicht, nicht wie kalte, sondern wie dem Unbekannten. Sie hat den König beschrieben aus den Erslangender, botendeckend, ein Charakter, aber distanzierter Herrscher. Gesegnet vom Alter, annehmbar, ansehen da aus die Tor sich fletten,
Versamelt sich der Gesamthofstaat im inneren Hof, flüstern ging durch die Reihen, die Jungbraut were eingetroffen. Die Halfling inner Feindsinn Gunder geholt, betrachteten Adelina mit einer Mischung aus Neugier, Mitleid und Need. Eins unseidrige Frau und der sie einseidrige Monarchin is war ein Skandal. Der sich hinter Häfischem Lackung verbarg, der Thronsaal war ein Meisterwerk aus Marmor und Gold. Sein Wand geschmackt mit Chinen aus vergangenen Schlachten an Eroberungen. Auf dem earthlichen Podest sah König Leopold IV, aufrecht, majestatisch, sein Blick fest auf den Einen gerichtet. Adelina trat ein. Jeder Schritt halt durch den Raum. Nie fühlten sich weichen. Hör schlug wie ein Trommelschlag in der Soldat, den Sassien. Der König war ja. Sein Harry Schneeway, sein Gesicht von Falten der Chicken. Und da war der etwas unerklärliches. Ein Wort in seiner Haltung, ein Ruhe in seinem Blick, und sein Augen, sie waren von einem unjämlich leuchtenden Grün durchdringend, wie ein Smaragd im Winterlicht. So sprache meinte einer Stimme, die überraschend kraftvoll war. Dies ist also mein Braut. Adelina nickte tief. Majest, schadet nur kind, beseigern gehorcht sie. Als sie vor im Stand, haber mit langsamer, eberfester Hand erkennen, ihr Blick trafen sich. Und in diesem Moment durchfuhr sie ein Schauer, nicht wie ein Angst, sondern wie der Tief, die sie in seinen Augen sah. Es war kein leeres, müdes graude Altars. Es war ein Blick voller Leben und Geheimnis. Versteht uconnect, sagte Lies, fast nur für sie hörbar. Nicht als es, wie es scheint, Adelina. Schluckt. Sie was nicht warum. Aber dies Wort legen sie Schultern, und gleichzeitig fühlt sie sich. Als heit gemmend inner Unruhe erkennt, der Empfang war kurz, hifflich. König Leopold stellt sie einigen seiner Berater vorar, Lies. Sie jettet bald in vorbereiteten Dämmschur voran. Sie waren prunkvoll, größer als Gesamtalternhaus. Aber sie fühlt sich innen fremd, wie ein kostbares Artefakt. Ausgestellt an ein GESCHLOSSEN, danach kann sie nicht. Schlafen. Sie trat hinaus auf den Balkon, sah hinab auf die Gräten. Der Mond spiegelt sich auf den glatten Teichen, und irgendwo in der Ferne hört man das Heulen eines einzelnen Tiers. Der Palast war wunderschön, und da fühlt sie sich wie eine. Jeffen in einem goldenen Café. Sie dachten die Wort des Königs, nicht als ist, wie es scheint, was meiner Dame. War es Trost, Warnung, oder ein Rätsel, das sie lassen sollt? Adelina was nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber sie spürt tief in sich, dass dies nicht nur ihr Schicksal werden wird, sondern auch das des gesamten Königreichs. Asterisk. Die Th nach ihrer Enken verliefen wie in einem merkwürdigen Traum. Adelina werden in Höfischen, alltäglich eingert, ein Leben aus Etikett, flüchtigem Lachen und ständiger Beobachtung. Der Palast war prachtvoll, da sie länger. Sie deren lebt, desto mehr spürt sie. Etwas stimmt nicht, da am Morgen würde sie von Dreisaffen direkt. Die Schweigen der Kleidung vorbereiten. Danig folgt ein Frühstück, allein in einer langen Tafel, und der Platz für 20 Personen gewesen war. Der König ließ sie wissen, über Such, in seinen privaten Gämschern zu essen dort die Oberhofmeisterin. Lady Amalia war eine Frau mit messerscharfer Stimme und unbelegtem Gesicht. Sie lehrt Adelina das Verhalten einer Königin, wie man sitzt, wie man den Tee servieren lässt, wie man auf höfische Fragen antwortet. Ohne etwas sucht eben dort, aber das war es nicht, was Adelina Boinrehi. Es war das Schweigen. Nicht das höflich, respektvoll Schweigen, sondern das gespannte, lauernde Schweigen in den Floren, wenn sie unerwartet erschien. Die Art,
Die Bedienstete abruptes Thema wechselten, when seen her calm. Die Schatten, die sich in bestimmten Gängen der Schlossenlage nie gern zu versichern schienen, selbst bei Tätslicht, besonders der Westflügel fiel auf. Eintil der Palasts, den niemand zu betreten schien, Türen mit massiven Riegeln. Fenster stets verhängen. Soldaten, die diskret überbestimmt jede Angering verhinderten. Als sie eines Tages mit Lady Amelia durch den Garten spazierte, wagt sie ein versichtig Frage, was befindet sich im Westflügel, my Lady? Die Hofmeisterin hielt Kursen. Nur ein Moment kam merklich, aber Adelina sah es. Ein Flackern in ihren Augen, dann kam die Antwort, ruhig, aber hart, dort lag altes Inventor. Ruhm, die seit dem großen Brand wie aus 20 Jahren geschlossen sind, ein Windstos fuhr durch die Boom, als weil der Luge weiters Prechen dort in der folgenden Nacht lag Adelina watch in ihrem Bett, der Mond fiel durch die hohen Fenster. Taucht das Zimmer in silbriges Licht, urgendet was zog sie. Ein unbestimmtes Gefühl, das hinter diesen Türen mehr verborgen war als nur Machbau. Sie zog sich einen einfachen Mantel über das, nackt und schlitt barfuß durch den Korridor. Die meisten Diener schliefen. Die Statuen warfen lange Schatten und das Schloss wirkt fremder als je zuvor. Als sie den Hei des Westflügels erreicht, hört sie Schritt, zwei Watchen patrouillierten, langsam dort. Sie duckt sich hinter ein Stuhl. In der Still der Nacht kann sie ihr eigenes Herz schlagen rennen. Als die Männer verbegingen, flüstert der ein, werhut wieder dort. Und mit ihm der Arzt, wie lange noch? Der Körper kann nicht ruhig standhalten. Die Stimmen verloren sich im Gang. Adelina schloss die Augen, war der König? Am nächsten Tag ließ sie sich absichtlich im Gang wie dem Westflügel von einer Dienerin verirren. Die junge Frau, Lena, kaum war als sie selbst, schien nervös. Als Adelina sie nach dem Weg fragt, mag es alten heiraten sein, da ist es nicht Teil der königlichen Route. Wieso? Was befindet sich hinter diesen Türen? Lena, sicher, dann flüstert sie mit gesenktem Blick, ich weiß es nicht. Niemand darf hinein, manch sagen, dort sei das Haus des Palasts. Ein anderer, dass es besser ist nie zu sein. Adelina spürt einen Schauer über ihren Rücken. Laufen. Etwas war im Gang. Und was immer es war, es hat mit dem Knecht zu tun dort in der folgenden Woche, achtet sie noch genauer auf die Bugungen im Hof. Sie stellt fest, dass König Leopold zu seltsamen Seiten verschwand. Immer spät nachts, immer in Begleitung seines Liebarsts. Dr. Malrick, ein schweigsamer Mann mit dunklen Augen und einem so höflichen Lächeln, als sie ihn eines Tages beim Teaserried stellen wollte, antwortete nur, sein Majest ist nicht nur König, Majest. Es ist Mensch. Ein Menschen tragen Lasten, die nicht jeder verstehen muss. Adelina lächelte höflich, da in ihrem Inneren brannt der Wunsch nach Wahrheit, noch was sie nicht. Dass sie der Dunkelheit immer in her Calm, und dass das, was sie sucht, nicht nur Antworten, sondern auch Konsequenzen mit sich bringen wird, ***, die Sonne ging unter in einem Himmel aus zartem Violet und Gold. Rende Glocken der Kathedrale von Altenstein zum Hochzeitsgottesdienst läuteten. Der Tag, den Adelina seit Wochen fürchtet, war gekommen, Krönung der Königin und die Eschekligung mit König Leopold IV, die Vorbereitungen verliefen wie im Rausch. Saffen flockten ihr Haare zu einer Krone aus Zinken, rend golden. Nachdem die Schleier aus feinster Spitze befestigten, das Brautkleid, ein Meisterwerk aus Elfenbeinfarber sei.
Might tausenden Winziger Perlen bestickt, Volt sich wie ein Resting, Kein Kleid für ein Liebend, ein Kleid für ein, Opfer, Lachel Magist, flüstert die Oberhofmeisterin. Ein unglückliches Geschick bringt ein Heil über die Adelina's Wang ihr Mundwinkel nach oben, dass sie fühlt sich wie ein Marionette. Ihr Hand war ein Eiskalt, ihr Blick starrt ins Leer, wenn sie zur großen Kathedral gefahren. Wurde, die Stragen waren geskampt von jubelnden Menschen, sie jubelten für den König, für die Geschichte, für das Spektakel. Doch niemand kennt die Wahrheit hinter der glänzenden Fassade, als die schweren Tore der Kathedral sich schmetten, weder ein Hotch von Weihrauch entgegen. Der lange Mittelgang des Kampf von Adligen und Geistlichen führt direkt auf den Altar zu an zu dem Mann, der Gemmal worden sollt. König Leopold stand dort, in der Robe seiner Ahnen, ein golden Krone auf dem schlauwagen Haar, sein Haltung war aufrecht. Fast wordevol, aber sein Augen sahen müde aus. Als Blick sich trafen, lag ein Ausdruck von Traurige in seinem Gesicht, den sonst niemand bemerkt. Adelina trat in sein Seat, ihr Hand wird in sein gelegt, kahl, trocken, überraschend fest. Der Erzbischof sprach die Uralten. Wort, Band der Hand mit einem goldenen Band. Segnet sie mit heiligem Wasser an Erklipp. Hiermit wären junge wie Gott zu Mann und Frau, König und Königin, ein feierlicher Moment. Da als der König sichern hört, geschah etwas Unerwartetes. Küsst sie nicht auf die Lippen, sondern berührt nur ihr Stirn, samt, fast weiterlich, ein Kuss der Ehrerbietung. Kein Kuss der Leidenschaft, Adelina blinzelt verwundert. Da sie wagt keine Reaktion. Die Blick der Hofgesellschaft ruhten auf ihr, Applaus brandet auf. Die Glocken läuteten erneut, die Anschlägen Feier were ein Prunkstück hiefischer Darstellung. Musik, Wein, Tanz, ein Rauschensfest. Da Adelina konnte kaum einen Bissen essen. Der Wein war zu, die Gespräch zu leer. Ihr Blick sich immer wieder den König. Der neben sah und sich höflich mit Diplomaten und Adligen unterhielt, aber nie sehen. Aufmerksamkeit schenkt, Mitternachtnatte, die traditionellen Ritual begannen. Unsägliche Bemerkungen, zweideutliche Lieder, anschläglich die Prozession zur königlichen Schlafkammer, Hoflut mit Kursen begleiten sie. Wenn ein Bischof das Bett segmi an ein Bediensteter der Rosenblatter strut. Flüstern begleitet sie. Lachen, das in ihren Ohren halt wie Hondad, als die Schwerter sich schloss. War sie endlich allein mit dem König. Das Gemmick war groß, von Kursenlicht erfüllt, und auf dem Bett lagen Besticktucker aus dem Osten. Neige. Leopold stand im Fenster, die Hand auf den Rücken verschränkt. Sein Profil war im Schatten kaum zu erkennen. Zittert, sagt schläglich, versieht Magist, flüstert Adeline dort, drehte sich langsam trat zu einem kleinen Tisch und goss 2 Gläser Wein ein. Reicht eins trinkt. Wird beruhigen, sie nahm einen Schluck. Ihr Kahl war trocken. Hers hämmert in der Brust, würde sie Hut berühren. Würde sie zur Frau nehmen? Setzte sich auf die Bettkante und budgetiert ihr. Sich neben zu setzen, zeigern gehorcht sie dort, dann sagte les. Ich weiß, was erwartet. Und was fürchtet. Aber ich habe nicht wie Juke zu behren. Adelina drehte sich bärisch zu ihm. Magist? Lächelte schwach. Diese ist politisch. Ein Bündnis. Nicht mehr. Würde in diesem Schloss sicher sein, respektiert werden. Und frei, sie was nicht, was sie antworten sollt. Ihr Lippen fmetten sich, da keine Wort kommen hervor. Dies not gehört Juke allein, und auch die kommenden. Ich Wort, in einem anderen Vogel Nachtigen, a Standoff, trinkt sein Glas aus und trat zur Tür.
bever asif niep, sa asi noch einmal, en manchen huten Geheimnis Adelina, Abramonch Geheimnis, huten Dan Verschwand. A lautlos in der Dunkelheit, Adelina so stumm im Prismlicht, die Hand in den Schoß, GELEGT, .0, ersten Mal seit Wochen, spürt sie nicht nur Angst, .SOND, ihr en Neugier. In den Tagen nach der Hochzeit wandelt Adelina wie ein Schatten durch den Palast. Sie war nun Königin, zumindest dem Titelmatch. Deutsche alte besten aus einzelnen Mahlzeiten, höflichem Lächeln bei höfischen Empfängen am langen Stunden. Des Schweigens, nicht Leopold ließ sich selten blicken. Nur bei visuellem Anlassen erschien in ihrer Seat, aufrecht, würdevoll, aber innerlich abwesend. Nach dem Festmahl verschwand das Stets durch einen Seitenkorridor. Begleitet von seinem Leibarzt Dr. Melrick und ließ Adelina allein zurück. Die direkt verdikteten sich. In den Fluren des Palais flüsterten Diener von merkwürdigen Vorgängen. Von Lichtschein hinter verbotenen Türen, von nacklichen Schritten, die niemand erklären konnte. Adelina wurde wachsam. Sie begann, Muster zu erkennen, zweimal die Woche, immer bei Mondafen, verschwand der König spurlos. Keiner seiner Bediensteten wusste wohin. En immer war es der Südflügel, der Südgegend, der Westflügel, aber den niemand zu sprechen. Wacht, sie befreit auf, die still schüchtern Lena. Erniet, habt ihr gesehen, was sich hinter den Toren im Westflügel verbirgt? Lena schüttelt heftig den Kopf, geht nur der König hin, und der Arzt, die Watchen lassen niemanden vorbei. Es heißt, seit dem Brand vor 20 Jahren seitdem, etwas, das besser verschlossen bleibt, Majesté, Adelina. Lies nicht locker. Geht not beobacht die sie den Korridor aus der Fern. Sie sah, wie der König dort verschwand, stets der Melrick. Manchmal mimete einem Kasten aus dunklem Holz in der Hand, kehrt oft erst in der Morgendämmerung CK.is. War nicht nur Misstrauen, das in Adelina wuchs. Es war ein Mischung aus Angst, Fascination und einem Gefühl, das sie nicht benennen konnte. Der König war mehr als das, was zu sein schien. Und sie spürt, dass der Schlüssel zu seinem Geheimnis in jenem Flügel lag dort in einer stürmischen, Herbstnacht wachs sie es. Sie zog sich ein einziges Kleid über, band der Haare unter einer dunklen Haube und verlieh ihr Gemscher lautlos. Der Regen peitscht gegen die Fenster, Donner grollt in der Fern, ein guter Vorwand für Unruhe und Nachtaktivität. Lena, die sie heimlich eingeweiht hat werden, dass die Watchen am Mitternacht für wenig Minuten abschloss. Worden. 5 Minuten, mehr wird sie nicht brachen. Adelina schlicht durch einen Seitengang, einen verborgenen Dienerpfad, der in der alten Bauweise noch zwischen den Mauern verlief. Ihr Schritt war in kaum zu hören. Als sie den Westflügel erreicht, klappte Herzbiss in die KEHL ein schwer eigener versperrte den Weg, das sie hat. In einem unbeobachten Moment einen kleinen Schlüssel aus dem Schlüsselbund eines betrunkenen Nachtwächters entwendet. A Pass. Die Tür verniet sich mit einem Matschen. Dunkelheit umfing sie. Sie entzündete ein kleinen Latern. Der Raum dahinter war kein Lagerraum, wie behauptet. Auch kein leerster Hinterteil der PLASTEs dort. Es war ein Labor. Die Wand waren geskammt. Von Regeln mit Fläschchen, Gläsern und metallenen Instrumenten, die sie nie übergessen hat. Es roch nach Alkohol, nach Kräutern und etwas Unheimlichem. In der Mitte des Raums stand ein langer Tisch, auf dem ein aufgeschlagenes Notizbuch lag. Die Handschrift deren war ordentlich, fast akribisch. Diagramm, Skizzen von menschlichen Organen, Formeln, ladinisch Begriff.
Vergenung durch Teilung ... Stabilisieren Fuzzenflüssig. Elixir X instabile working not theater ANWENDUNG ... Adelina blättert weiter. G merci sa, desto stärker wurde Schwindel. Was ist das? Dann hört sie Schritt. Schnell lascht sie die Laternen und versteckt sich hinter einem schweren Sandvorhang. Durch einen Spalt sah sie, wie sich die Tür öffnet. GFFNE. Dr. Malrick trat ein, Geffelt von einer in Dunkelrobben gehalten. GST LT Dr. König? Die Gestalt setzte sich schwermend in einen Sessel. Dr. Malrick nahm ein Fläschchen aus einer Vitrine, füllte einen Spritz und injizierte sie dem Mann in den Arm. Adelina konnte gerade noch den Arm des Manns im Schein. Der Lamp sang, war gesegnet von feinen Adern, von Alter, und da, als die Flüssige injiziert wurde, glättet sich die Haut leicht. Die Farbe kehrt zurück, dann sprach die Gestalt. Wie lange noch, Malrick? Wie lange wird das Elixir noch wirken, Majest? Es wird schwacher. Die Charge were instabil. Wir brauchen neue Zuten. Adelina rang nach Luft. Hand krampfen sich den Stoff. Der König war lauter als Vorgab. Ein weiterer Satz ließ das Blatt gefrieren, wenn sie es erfahrt. Wenn die Königin hinter mein Geheimnis kommt, dann bricht zusammen. Die Gestalt erhob sich langsam, und als sie den Umhang abnahm, sah Adelina sein GESICHT. Es wird nicht Leopold. Aber nicht der König. Denn sie kannte dies war ein junger Mann, nicht 70. Wie alt wir sich? Die gleichen grünen Augen, die gleichen Züge, da verjunkt, unwirklich, unnatürlich. Adelina presst ihre Hand gegen den Mund, nicht laut zu schreien. Sie hat das Geheimnis berührt. Und sie wusste, ab diesem Moment war nichts mehr sicher. *** nicht. Wie ein Königin, nicht mit Lippen halten, sondern wie ein Mädchen, das die Schatten jatten. Nackten Few flogen über die steinernen Korridor, der Stoff Nachthaub flattert, und Atem ging stoßweis. Sie war zurück in ihren Dämmerung. Bever der Ersthand krat, dass sie war nicht mehr dieselbe. Was sie gessen hat, brannt sich in ihr Gedächtnis wie Feuer in Pergament. Der König, Mann, war nicht, war Vorgab zu sein, NICHT. Nur Emma Bertridgenchen, war nicht 70. Oder war es schlimmer, war es 70, und doch gleichzeitig 40. Was war dieses Elixir, wie viel Jahr, wie viel Leben hatte schon gelebt? Den gesamten nächsten Tag verbrachte Adelina in der Bibliothek des Palasts. Es war ein Ort, den kaum jemand außer besucht, und sie war froh darum. Sie hat sich dort ein kleines Eck eingerichtet, versteckt hinter hohen Riegeln aus. Dunkelm Eichenholz. Der Jurek nach altem Leder, Tint und Staub, Barrow hielt sie mehr als Jeeds höfische Protokoll. Sie durchstubert alte Bücher über Alchemie, Verboten Medicine, Legenden über Verjüngung. Nichts war konkret. Nur Andeutungen. Nerm YTHEN. Aber ein Name taucht immer wieder auf. Versentau, ein Flams. Nur in bestimmten Handlungen der Burg-Nordendiens sind, in alten Texten beschrieben als die Blume, die Zeit verlangsamt, Adelina war Club. Sie wusste, das Elixir war real, und es wirkt. Aber sie wusste auch, wenn es wirkt, dann hat es einen Preis, dat am Abend saß sie allein in der Bibliothek. Den Kopf auf ein Buch gestützt, als sie ein Gergusch hört. Ein Stapelbucker fiel hinter einem Riegel zu Boden. Fuhr auf, und dann sah sie ihn, ein junger Mann, etwa in ihrem Alter, mit zerzaustem Haar. Einer Lessebrille auf der Nase und den Armen voller Bucker. Versieb. Ich wollte Eugen nicht erschrecken, verbeut sich hastig. Majest, Adelina blinzelt, sighed.
Sebastian Berger sagte an la Sheltie Verligen, Neu am Hof, ich help dem Königlichen Bibliothekar. Der alte Herr Winkelmann kann kaum noch lesen. Und da tragen Sie sein Bucker auf einmal? Fragt sie Trocke in data Lachlies, alte Angewohnheit. Mein Vater war Arzt, ich bin mit Buckern aufgewachsen. Etwas in seiner Art berührt sie, war echt. Kein hiefischer Schleimer, kein intrigant Spiel, nur ein junger Mann mighty. Warmen Augen, ich suche Informationen aber unkonventional Heilmethoden, sagt sie vorsichtig. Sebastian habe ein Augenbrau. Ein unjournliches Interesse für ein Canadian. The first is verboten neugierig zu sein. Im Gegenteil, es ist gefährlich, nicht neugierig zu sein. In den folgenden Tagen trafen sie sich häufiger. Immer saftlich, immer zwischen den Regeln. Abrach der Bucker, Begriff, stellt Klugfragen. Sie diskutierten über Philosophie, Medizin, sogar über Ethik. Da war mehr. Ein Stillsband begann sich zu knüpfen. Unausgesprochen, ein Blick, der so lange hielt. Ein Berührung, die halte eines Nachmittags, sagt Sebastian. Wenn sie zusammen über ein altes Manuskript gebaut waren, es sei anders als die anderen hier. Hört wirklich zu. Adelina senkt den Blick. Den Stoxy. Sebastian. Glaubt dass ein Mensch ist würdig, länger zu leben als vorgesehen? Sah sie lange an, wenn davor einen Preis sollt, denn niemand kennt like mich. In jener Nacht kann sie nicht schlafen. Ihr Gedenken kreisen, der König, das Elixier, Sebastian dort was, wenn die Geheimnis des Westflügels nicht nur den König betrafen, was, wenn Sebastian in Gefahr war, so viel West oder was, wenn selbst Teil des Rätsels war? An einem regnerischen Abend traf sie Sebastian in der Bibliothek. Der Regen peitscht gegen die hohen Fenster, und der Kamin flackert träge. Zwischen den beiden war längst ein unausgesprochenes Vertrauen gewachsen. Aber Spannung, elektrisierend. Ungefährlich. Adelina hielt ihm ein altes Familienbuch hin. Sebastian war Stanter genau, erzählt. Mein Vater war ein Landarzt, in einem kleinen Dorf, mein Mutter. Ich habe sie nie gekannt, nie? Fragt sie behutsam, mein Vater sagt, sie sei bei meiner Geburt gestorben. Eine Leid, die ein geliebt habe, aber Family Verlorenheit. Es klingt wie ein Märchen. Ich habe es nie hinterfragt. Adelina's Herz schlug schneller. Ihr Hand zitterten leicht, als sie auf das Siegel auf dem Buch stützte. Erkennst du das? Sebastian betrachtete das Wappen, einen silbernen. Wenn auf schwarzem Grund, am Geben von einem Dornenkranz, seine Augen währten sich. Das war auf einem alten Ring meines Vaters. Ich erinnere mich, als Kind habe ich damit gespielt, Adelina schluckt. Sie spürt, dass sie non ein Schwall überschritt. Wunder es kein zurückgab, das ist das Wappen der Familie von Berger. Flüstert sie und auch das Wappen der ersten Gemahlin von König Leopold. Sebastian wich einen Schritt zurück. Was willst du sagen? Sie trat näher. Ich glaub. Du bist nicht nur der Sohn eines Arztes, Sebastian. Ich glaub. Du bist der Sohn des Königs, still nur das Knistern des Feuers. Und das Trommeln des Regens Draugen, Sebastian schüttelt den Kopf. Das ist unglücklich. Oder ist dies genau das? Was man wollt, dass du glaubst? Noch in derselben Nacht begab sich Adelina in das Gemach des Königs. Sie trafen allein. In sein Gesicht Blas, sein Halten gebüht, als trüge ein Last, die nicht länger verbergen konnt. Muss mir die Wahrheit sagen, Leopold. Der König sah sie lange an. Dan ließ sich in seinen Sessel sinken und sprach. Ich weiß, dass im Westflügel ward.
an ich ways, das Sebastian getroffen habt. Adelina blieb stumm, ist mein Sohn, der einzig. Sein Mutter war mein Großlieb, aber unsere Verbindung war unglitsch. Die Kirche der Hof mein Stelling, ich konnte nicht anerkennen. Ich ließ ihn fern de Hofsaufsehen. Skikt Geld, sorgt für sein Bildung. Beobachtien von Weitem, und dann. Bratstchen her, warum? Fragt Adelina heiser, wo mein sei Ebelkraft. Das Elixier workt nicht mehr. Ich brauche einen Urban, aber nicht irgendeinen. Einen might ihr hers, understand. Einen wie Sebastian. Adelina schlug die Hand wie den Mund, Trägenen stiegen in die Augen. Hat mich geheiratet, ditchem süße Führen. Ein bitteres Lachen spielt sein Lippen. Ich wusste dazwischen. Juke etwas in stehen Word. Ich habe es gehofft. Adelina taumelt rückwärts. Hat mich wie ein Schackficker benutzt. Nein, ich habe dir die Freiheit gegeben, zu hören. Und du hast geholt, ohne es zu wissen. In jener Nacht schlief Adelina nicht. Und am nächsten Tag traf sie Sebastian wieder. Onig miglische Etiquette ohne Masken. Ich weiß, wer du bist, sagt sie Lies. Und ich weiß. Was ich? Für dich im Feind. Sebastians Gesicht war eine Fiensbutch. Schmers, Urscherken, Hoffnung, wenn es wahr ist. Dann bedeutet das, dass du direkt Mudgich Thronfolger bist. Und ich bin den Königin, Han fanden sich. Erster Kuss war kein Märchen, kein hafisches Schauspiel, sondern echt, zwischen Angst und Wahrheit. Zwischen Blood und Lieb, ***, der Palace war stiller Jordan. Seit des Schweigens broken war, Adelina und Sebastian hatten die Wahrheit erfahren, und es war mehr wie Zuver. Die luftleeren Ruhm, die hofischen Feste, die scheinheiligen Ritual, all das wirkt nun hohl. Wie die Hall einer einst glanzvollen Welt dort DOCH MIT Wahrheit kam. VERATUORTUNG. Sebastian war kein einfacher Bibliotheksgilf mehr. War Prinz Sebastian von Altenstein, einziger Sohn des Königs. Und die letzten Tropfen des Elixiers, das sein Invader über Jahrzehnte jung gehalten hat, wären beinahe AUFGEBRAUCHT dort in einer geheimen Ratsversammlung, tief unter dem Westflügel. Sie sind nun 3 Menschen, die das Reich verändern würden. Adelina, Königin, Sebastian, der anerkannt Erb da und Dr. Malric, der Mann, der Jahrzehntelang geschwiegen hat. Der König hat nicht mehr lange, sagt Malric ruhig, wenn der Einkarte Königreichs auf den Tisch legt. Und sobald disturbed, wird der Dalsich sagen, sie werden die Thronfolge infekten. Einen unheiligen Sohn anerkennen. Das wird ein Skandal. Sebastian renselt die Stirn. Und wenn wir sie übersuchen? Meid beweisen, Blut und Mut, antwortet Adelina. Erstem war fester, reifer als Notchvior WOCHEN. Malric nicht. Es gibt eine Möglichkeit. Ein Dekret. Unterzeichnet vom König. Versiegelt MIT Königlichen Wappen. Im Beisein von mindestens 2 Eingesetzten hinzugen. Und wenn Jemmen versigt und zu versuchen? Fragt Sebastian. Malric sah sie ernst und dann. Word. Es Krieg geben. Einen stillen. Da nicht weniger tadlich. Nochem selben Abend bat Adelina ein Audienz beim König Dada lag in seinem Gemach. Schwach Eberwatch. Sein Gesicht wechselt zwischen jung und alt, als Kompetenz Leben in einem Körper. Sein Stimmwar? Heißer, da klar, es Zeit wieder. Seit Sebastian zum ersten Mal in seinem Leben, und der König schloss die Augen MIT im Lachen. Dann. Lasst uns Els vorbereiten.
Zweitage später versammelten sich im Geheimen der Erzbischof von Altenstein, Lady Amalia, eins engs Vertraut der Königin, und General von Reckenstein, ein Kriegsbaron, ein unantastbarer Ersi. Sahen den König, schwach und blass, und hörten sein Wort. Ich, König Leopold IV, Erkler Heirat, das Sebastian sahen von Sophia von Berger, mein Leiblicher Nachkomm ist, macht ein Pause, holt Schwerluft, dan fort, ich erkenne als meinen Urban ein Verfuge, desser nach meinem Tod als rechtmäßiger König anerkannt. Word, sein mit Königin Adelina word die Dynastie fortsetzen, unterzeichnet. Zitternd aber entschlossen. Dan setzte sein königliches Siegel, die Zeugen nickten. Der Erzbischof sprach ein stilles Gebet. Das Reich hat einen neuen Thronfolger, aber nicht jeder war glücklich darüber. Lord Varian Blackthorn, ein Machtbesenner, Adeliger, der seit Jahren auf die schwarzte Things geurteilt hat, Beckham Win von der Proklamation. Hat selbst Ambitionen an wir allem, keine SKRUPEL.NOCH in derselben Nacht Laserspione in den Palast einschließen. Adelina bemerkt, im Spiegel ihr Gemscher sah sie einbügen hinter dem Fenster. Sebastian fand in seiner Kammer ein Giefnitz-Manuskript, das es sicher verwort geglaubt hat. Ein Zeichen, der Jad hat begonnen. Wir müssen schneller handeln. Sagt Adelina, rennt sie und Sebastian sich im alten Kartenraum treffen. Versteckt im Nordturm. Was meinst du? Fragt Sebastian, ein öffentlich Erklärung. Wir dem Volk, noch zu Lebzeiten des Königs. Nicht in einem versteckten Dokument, sondern wir den Augen aller. Sebastian schwieg. Wenn sie dich lieben, würden sie dich schätzen. Wenn sie dich kennen, würden sie dich anerkennen. Am nächsten Tag stand Sebastian, schlicht gekleidet, ohne Krone, ohne Robe, auf dem Marktplatz von Altenstein. In seiner Seat, Adelina, mit aufrechtem Rücken, die Krone nur noch ein Symbol. Kein Schutzschild mehr, ich bin kein Held, begann er. Ich bin der Sohn eines Manns, der sein Leben lang gelitten hat, aber auch ein König war, wie ihn. Das Reich selten gesehen hab. Ich bin sein Erb, und ich will nicht herrschen, zu herrschen, sondern zu heilen. Still. Dan Applaus, sägerlich, während sollte Ruf, dan jubelten sie dort die Menschen hatten gesehen, und sie glaubten, Asterisk. Der Wind hat sich gedreht über Altenstein, die Luft war schwer, nicht nur vom beginnenden Herbst, sondern von gespannter Erwartung. Die Nachricht über Sebastians Herkunft hat sich wie ein Laufer verbreitet. Im Volk flammt Hoffnung. Auf in den Gassen wurde sein Name geflüstert. Da hinter den steinernen Mauern der Adels Bradelties, Lord Varian Blackthorn hat seinen Zug GEMACHT.R berieften geheimen Hohen Rat ein Treffen der mächtigsten Familien des Reichs. In einem dossieren Saal vom des Palasts sprach mit fester Stimme, wir können nicht zulassen, dass ein Bastard den Thron bestiegt. Selbst wenn der König ihn anerkennt, der Blattsadel wird ihn nie akzeptieren. Einmalmals. Systemen ging durch den Raum, ist ein Gefahr. Und die Königin ebenfalls. Sie hat verheiratet, was schlägt wie fragt ein alter Griechen mit scharfem Blick. Blackthorn lächelte kalt. Ein Prozess. Wegen Hochverrats, noch in derselben Nacht drängen Schwarzkleider. Männer in die königliche Bibliothek ein. Sie durchwühlten der Raum, nahmen Dokumente mit, zerschlugen Schrank. Als Sebastian eintraf, war zu spät. Auf dem Boden lagen seine Notizen, zerrissen. Verstreut in zwei, sie wollen an zu Verbrechern machen, sagt Adelina, wenn sie gemeinsam aufgeräumten, aber wir sind keine. Nicht dieses Mal.
Morgen werden eine Vorladung zugestellt. König Leopold war zu schwach, einzugreifen. Der Hohen Rat verlangt, dass Sebastian sich vor einem Tribunal erklärt und eigentlich der Machtmissbrauchs. Der Tischung an der Ermägung, ein Schopresis, ein Falle, Dr. Malrick, traten Adelina heran, gibt einen anderen Weg, sprecht. König hat ein Lutzverfügung vorbereitet. Wollte sie nicht ausstellen. So gefährlich, sagte, aber jetzt gibt es keine Wahl mehr. Erarbeitet ein Versiegeltes. Pergament, ein königliches Edikt, direkt, an zusätzlich dort in der König. Sebastian nicht nur zum Thronfolger erklärt, sondern alle Adeligen, die in Anfechten wurden. Der Landesverrats besichtigt, wenn das öffentlich verlesen lässt, brennt die Meist der Lüge nieder, und in fact einen Krieg. Oder bindet bever bekannt. Der Paus bereitet sich auf den großen Herbstballwürschel, Eines. Das Judsjar die Age-Sinringe der Reiches versammelt. Adelina wusste, es wird einziger Moment sein. Die Großhalle war voll von Musik, duftnoch Parfüm und vergoldeten Worten, da unter der Oberfläche bredelt is. Blick wie Dolch, Lächeln wie Masken, Adelina trat in einem Kleid aus. Dunkelrotem Samt auf, wordevol ruhig. Nebener, Sebastian, schlicht. Anachrona.doch jeder im Saal wust. Das war der Thronfolger, sie bestigt die Trapser empor. Das Stimmengeruch verstand. Dan hab sie das Pergament, im Namen von König Leopold IV, sahen die Hauses. Von Ultransten word hiermit verlesen, einrannen ging durch den Saal. Blackthorn trat beoer, das Gesicht clockwise. Das ist verret, schrie Einfälschung. Es ist das Wort des Königs, sagt Adelina. Versiegelt mighty, seinem Blatt. Sie enthüllt das Siegel, das königliche Symbol, eingedreckt in purpurn Wachs. Blackthorn stürmt nach vorn. Da traten Weiergardisten wir. Schwörter gesagt, Lord Varian Blackthorn, seid verhaftet wegen Hochverrats. Anstiftung zur Rebellion und Angriff auf die Krone. Die Tage danig waren wie aus einer anderen Welt der König. Von seinem Krankenbett aus bestigt die Ereignis. In einer letzten effektlichen Ansprech, geschwieg, aber unerschütterlich, erklärte, ich habe viel Fehler gemacht. Aber mein größter war es gewesen. You can nicht so sagen, Sebastian ist mein Sohn, und Adelina, sein Königin. Den Schwieger für einem der König war tot, dat Doch das Reich war gerettet. Asterisk. Die Glocken von Ultrans die Muteten, langsam. Sure, an zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten nicht zu Ehren eines Festes, sondern zum Abschied eines Königs, Leopold IV, war in der Nacht verstorben, still. Ohne Aufsehen, Adelina sah in seinem Bett waschen, hielt seine Hand als der letzte Atemzug in Verlier. Sebastian stand schweigend im Fenster, die Stirn gegen das Kalte. Gelehnt, dat ein Mann, der ein Jahrhundert gelebt hat, oder vielleicht mehr, war gegangen. Und mit ihm ein selter voller Geheimnis, Masken und einsumkeit.noch in der Siebensten berief Adelina den inneren Hofstaat ein. In einem einfachen schwarzen Kleid trat sie vor das Volk, keine Krone, kein Prunk, nur Stimmmund. Das Siegel in ihrer Hand, König Leopold ist tot, begann sie mit fester Stimme. Sein Vermächtnis lädt weiter, nicht im Lügen, nicht im Schatten, sondern in der Wahrheit, die am Ende mit ernst hielt. Neben trat Sebastian vor, nicht als Bibliothekar, nicht als Sohn eines RZTE-Sond ihren als Thronfolger. Wird das Reich nicht regieren wie ein König alter Zeit, sagte
Sondern aus Gemend, der Weis, wie es ist, niemand zu sein. Der Platz kam säkerlich. Dan stärker. Unschläglich, aber wohlteigend. Die Beisetzung fam dry. Tag später in der königlichen Krypta statt, die Scourge der Einen lagen in kaltem Stein. Doch vom Leopold war anders. Geschmückt mit einem einfachen Lorbeerkranz, auf Wunsch. Deck mich selbst. Keine Statue, keine golden Tafel, nur ein Zeichen, dass ich Mensch war, hatte Gesagt. Dr. Maurich legt das Tagebuch des Königs auf die Steinplatte. Deren enthalten, die Geschichte des Elixiers, die Wahrheit aber, sein Herkunft, die vollständige Formel, Adelina nahm es in die Hand, es gehört nicht in dies Welt, flüstert sie dort dem, in einem feierlichen Ecke, verbrannte sie isem tempelhof, den Augen der Gesamten. Hof sta es dort ein Symbol, ein wie ersprec.nie. Wieder sollt die Menschheit gegen die Natur butcher gen da in der Nacht wie war. Sebastians Kranung saßen an Adelina im Garten, unter Kirschblumen, die noch nicht blüten, aber behold. Sie trinken Tee, sprachen wenig, Dan sagte, ich happy. Angst, ich auch. Ich dacht, wenn ich einmal König war, wird es leichter. Adelina lächelte mood. Es wird schwerer, aber schöner. Denn du wirst nie wieder allein sein. Assassi and so wie nur German blicken konnt, der Geliebten verloren hat. Und nun wieder fand. Du bist das, was mir fehlt, immer. Sie nahm sein. Hand, und du bist der Beweis, dass Wahrheit und Liebe aber leben können. Sogar in Palästin, am nächsten Morgen traten sie wie das Volk, das Sebastian schlägt. Aber königlich, Adelina stark in weißem Gewand. Ohne Deiten beide Hand in Hand. Hier mit Kreinich Sebastian von Altrinsten, sprachter Erzbischof. Zum König des Vereinten Reichs. Und Adelina, sie waren Königin seines Herzens. Kuss war kein hofisches Ritual. Kein politisches Manöver, sondern die Kernung einer Wahrheit, die durch Schmerz und Geheimnis geboren worden war. Asterisk. Ein Monat war vergangen seitdem, Tag Leopolds. Dr. Palast war nicht mehr derselb. Wo einst Kulti-Protokoll herrschten, wollten nun Gespräch die Hauen. Die Genge, eins von Angst durchgehen, abmieten versuchtig Hoffnung. Einem Herzendiases Wandels stand ein Paar, Jeffer nicht durch Herkunft, sondern durch Entscheidung mit Lieb. Sebastian, nun König von Altrinstein, hat begonnen, Veränderungen einzuleiten. Die alten Ratsmitglieder wurden ersetzt durch neue Stimmen, jung, gebildet, mutig. Die Archive wurden geöffnet. Geheimdokument öffentlich gemacht. Ein Negligé-Schule für Bürgerkinder wurden gegründet. Under Westflügel, ein Symbol der Verborgenen, wurde zu einer Bibliothek für Forschung und Geschichte entwickelt. Transparenz ist unsere neue Mauer. Seit Sebastian bei der Einweihung und das Volkwad Doch eins Feldmoch, die Physiokranung der Königin, die erst hatten stillstattgefunden, ein kulter Pakt, ein politischer NSC-NIE-RUNG.DOCH, nun soll uns weit folgen. Öffentlich, freiwillig aus Lieb, ich will keine Krone aus Gold. Sagt Adelina zu Sebastian, dann bekommst du ein Auslicht. Antwortet der Tag der zweiten Krönung war klar und hell. Die Kirschbäume standen in voller Blüte. Es war der Erstfrühling seit Jahren. In dem kein Krieg, keine Rebellion. Kein Dunkelsgericht das Land überschat. Adelina trug ein schlichtes Kleid aus weißem Leinen. Bestigte mit dem Wappen des neuen Hauses. Ein aufgeschlagenes Batsch aber einer gegrünten Rose. Wissen und hers wie EREINT. Sebastian war tiet am Alter, nicht mit heifischer Distanz.
Sondern net lugten den Augen, der Erzbischof sprach feierlich. Eberlies. En als die Krone aber Adelines Haupt hab, sprachen nicht von Gehersam oder Pflichten, sondern von Vertrauen. Dies ist kein Zeichen von Macht, Sekte, sondern von Verbundenheit. Mit dies Krone leicht der Wegen als Jed last, an heller Scheinen als Jed luge, dan endlich. Kusten sich Adelina und Sebastian dort ein Kuss an es Wang, an es Schatten, ein Versprechen, an ein or in erung.am, Abend feierten sie nicht im Thronsaal, sondern im Garten, unter Lichterketten. Might Musikern, Kindern, Blumen, und LACH Ian Lena, die Jungs auf. Tans Barfug durch das Gras Dr. Malrig, inzwischen Königlicher Berater. Holt Geschichten von alten EITEN Dimension Agen, Trinken, Singen, ohne Titel, ohne Etikett, nur. Als Menschen, später, als die Stern im Himmel standen, saßen Adelina und Sebastian auf der silbernen Bank. Auf der sie sich eins zum ersten Mal offenbart hatten, glaubst du, heit das Eils so gewollt? Fragt Sebastian ließ, Adelina nickt, ich glaub. König Leopold wollt mir als matcht, wollt Frieden und Wahrheit. An Leib, am End hat als drei gefunden, durch uns. Sebastian schwieg. Dan habe sein Glas auf. Das Leben, das nie einfach ist, aber manchmal wunderschön. Adelina stieß in mein Themen und auf das Schicksal, das uns manchmal zwingt und manchmal belohnt. Sie kosten sich dort langsam, tief, ohne Eil, und irgendwo in der Fern wetten. Die Juten der Kirschbaum wie leiser Applaus durch die Nacht, ***.